Good evening, ladies and gentlemen. I am Edelil Banlota, and I am the second reporter of the Unit 4. And today we'll be discussing the Article 5, 6, 7 in continuation with the first reporter regarding in the RA 7386, otherwise also known as um, the Philippine Professionalization Act of 1994. So without further ado, let's start. First, in the Article 5, the teacher and the teaching community is number one, be imbued with the spirit of professional loyalty, faithfulness, and cooperativeness with other in the teaching profession. Well, embodying the spirit of professional loyalty, faithfulness, and cooperativeness not only enhance individual teacher performance but also contribute significantly to creating a supportive educational environment and conducive to student learning. Number two is sincerely acknowledge or recognize assistance received from colleagues. Well, this is a very simple thing, um, but this will help a lot in your workforce. So by simply recognizing those things, those assistance that you receive from your colleagues, really help in building your relationship as a workforce. So just saying thank you is a um, very big thing and in building motivations as a group. Well, the number three under the Article 5 is keep information confidential until it has been formally released. So in a workplace, there are things that need to be uh, private, most especially katong mga confidential information like passwords. So as a employee, kailangan po di mo na tagaag privacy. So of course, if that information mabalan sa uban, so maybe that will cost a trouble in your company. So need po nimo na as employee, no, need po nimo na siya um imoong private or gatag privacy. Number four is seek correctiveness for unprofessional and unethical conduct of an associate. So in a workplace, di na to malikayan that there is naadyo'y ma-execute na mga unprofessional and unethical sa ato mga kauban. And as a employee or as a teacher, um, you really need to seek a correctives because as a teacher kabalo ka, kailangan nimo kabalo ka unsay tama o unsay kailangan buhaton if na ay mga overlapses sa imong kauban. Next is submit to proper authorities any justifiable criticism against an associate. So in a workplace, we cannot deny that naata jud tay mga criticism, so mga justifiable naman na criticism towards our associate. But in order to fix it well, we need to refer it into the proper authorities in order to have a proper guidelines in fixing in that certain problem. So the problem is in a workplace pag naamang good tayo mga criticism sa ato ang mga um, um, associate atong gina sarili and um, you know kung sa mas worst atong gina marites kumbaga. So we really need to refer it into the proper authorities para ma-fix siya in a better way. Next is apply for a vacant position for which he is qualified, provided that all qualified candidates are given opportunity to be considered. One of the illustrative example for this is, for example, you are hiring, um, and
one of the thing that you need to consider is the vacancy of the position. So nakaugalian na kasi for some, I'm not generalizing but nakaugalian na the backer system. So even he is not, or he is incapable in that certain position, by the virtue of what we call backer. So uh, na makasulod ang usa ka tao. So, and of course, provide that all qualified candidates are given opportunity. So when you are para na mag-hiring mo, need jud nimo hatagan og um, fair opportunities ang mga candidates. So we're now heading in the Article 6, which is the teacher and the higher authorities in the profession. So first is under in this article is support the legitimate policies of the school and the administration regardless of personal feeling or private opinion. So as a teacher, when you are teaching in certain schools, so there is a guidelines, yun na dyan ay guidelines and policies ang usa ka school. So need yun nato na sundon as a teacher, as a professional teacher, regardless kung naman tay personal nga kasakit or personal nga mga dili ganahan within the school. So if there are such things na dili jud ganahan, so hatagan nimo of course need po nato moagi og due process and a proper nga way to address that kind of problem nga din or issue nga din mo ganahan. But as a teacher good, need yun na to i-abide ang policies sa inside the school. I do really believe that wala man pud siguro policy nga kanang dili ikaayo sa eskwelahan. Next is make no false anonymous accusation or charges against superior. So not only to your superior but of course in sa mga kaparehan nimo og rank, not the superior, but of course ayaw jud pod sa inyo superior because first and foremost mas naa siya authority ninyo. So once mabalaan mo, so dako chance nga pwede ka masasante. So of course as a teacher, at kabalo na pud ta nga unethical jud na pagbuhat. So if naay mga issues, so one of causes trouble man god is kana jung mga false accusation, kana samot ng mga mga rumors nga ginachismisan inside the workplace. So if there are some issues within your workplace, so just fix it in a private way, in a better way. So if na kay mga accusation sa iya approach him or her in kanang pinaka modest nga way. Next of course, observe proper protocol in transacting official business. So of course as a teacher, there are some official business jud within the school. So para nang wala ang principal tapos ikaw ang naa and naay mga business nga kailangan i-transact. So of course kailangan nimo i-observe unsa day ang proper protocol, kay tama ba niya akong gibuhat or kani ba akong unsa bay consequence ani kung ako ning buhaton. So pareha nang one of the illustrative example for that is kanang pareha nang yun nga pag puntahan na yung mga bisita kunya wala inyong principal, so para magbuot-buot lang ka nga ay ako ning i-transact. So if ang protocol ninyo, if ngani kung naay mga bisita diri and walay higher authority, so i-decline lang ninyo. So kailangan pa nato i-observe ang protocols
kung mag-transact ta og mga official business. Because of course, pareha nang og magpataka lang po ka og transact. So naay dakong chance nga naay mahitabo nga dili maayo para na when we talking about kanang money na gyud sa school. So parang naay mga business, official business ato jung hunaw-hunaon sa mga protocol. Next is consider the welfare and interest of the learners when seeking redress against all form of injustice and in raising grievance to the administration. Next is recognize the principle that appointments, promotion, and transfers are made only on the basis of merit and are needed in the interest of service. So usahay mo god sa workplace sa teacher, makaunaw na ka usahay nga ngano kang wala pa ko na-promote no. Unsa kay dapat nako buhaton para promote. Dili ba enough ang ako ang mga gibuhat para ma-promote? So say makapangutan na ka as a teacher but just remember nga ang promotion is as stated here na it is a merit basis. Kung unsa ang imuhang performance within the workplace, maupod na ang katumbas imong promotion. So mangandoy kag promotion tapos ikaw day as a teacher kay wala kay gibuhat. So para nang sa teaching field wala day ka ni eskwela og kuan, nangandoy ka mahimong doktor pero wala ka nag-doctorate. So it is very impossible nga ma-promote ka. So not only in that context pero sa uban pod nga context pareha nang sa appointments. So ay dili lagi ako ang gi-appoint ana sa amo ang head. So dapat kanang ako to gi-promote kay ay ako to gi-appoint kay mas capable man ko ana. So you need to consider for pod nga ay napaday ay mas okay day nga siya i-appoint no kay mas expert siya na nga field. So nga na so need po nato na i-consider. Of course, di dyan malikayan nga natin mga grievance nga na mga hinanakit sa administration. And nga kailangan jud nato anang murag need jud nato i-voice out. But of course, before doing that, need po nato i-consider ang mga learners sa ato ang palibot. So unsa kaya hunaw-naon no sa mga estudyante if ani ang ako ang way sa pag voice out or pag invoice sa ako ang kanang mga hinanakit towards the administration na unsa kay hunaw-naon sa mga estudyante. So you really need to consider that. So kung ako bang ipaagi sa violence nga way, so unsa kay hunaw-naon sa mga estudyante ani na unsa kay epekto ani sa mga estudyante. So kung naamang galing maing naamang galing tayong mga grievance words sa ato ang administration, so ato na siyang i-address or i-approach nato ang mga superiors nato in a better way. So para pod ma-fix siya privately dili maapektuhan nato mga learners, and of course private and better way nga ma-fix nato. Kay ang uban man god gina-interpret ang promotion para ay balimbing man na siya munang na-promote na kana kay best friend man na siya. Naay uban but dili na ko gina-generalize kay napoy tao gyud nga nag-base sa imong performance. So muna ang uban tanaw so wala ko gi-promote ali dili ako gi-appoint ana kay kana mo gud kanang balimbing man gud ang uban mo na ma-appoint. So dili ana. Next is live up to his contract. For example, employment terms and conditions. So in sa pagtrabaho na jud tay mga kontrata nga pirmahan. So as kung head na ka as a head or as a superior ug unsa man galing tong
naka-state sa kontrata sa imong mga employee, so need ka mag-stick ana nga kontrata. For example, ana sa kontrata niya dito is magtudlo lang ka diya sa school ing ani nga time, ing ani nga span sa time, and as a superior kay ay kuan man mas superior man ko nimo, i-assign lang ta ka sa balay dito ta ka dito pang limpyo dito sa balay. So wrong kay na siya. So kailangan nato mo stick because contract has a very kanang important nga role sa pagpanarbaho. Next, we were going to discuss the Article 7, which is the school officials, teachers, and other personnel. First on the list is show professional courtesy, helpfulness, and sympathy toward teachers and other personnel. So in a workplace, lain-lain jud mo ana og kanang mga kauban. So of course, that is a very basic no nga principle sa ato sa usa ka tao. Show a professional courtesy, to silang irespeto, and of course ang helpfulness, and of course empathy, atong simpatya sa ato ang mga kauban, not only sa ato ang ka-level but also sa atong mga baba sa atua, and of course sa mga superior sa atua. Next is consider policy formulation and change innovations as a cooperative responsibility. In a workplace, there are some policies na dili na jud effective sa ingana na time. So need po nato mo formulate para bag-uhon ang mga policy nga nasa atong palibot in accordance sa situation na sa karon nga situation. So as a teacher, need po nato mag-formulate og new ideas and new policies sa pag innovate, so para po na si kaayo sa katibukan. Lastly, under the Article 7 is attend to the professional growth of teacher, for example, promotion, recognition, and attendance to service training. So dili kay teacher na ka, wala na kay dili na ka responsible anang mga extracurricular nga mga activities sa gawas. Kay teacher bitaw ko, ang ako arang buhaton kay magtudlo lang ko diri, tapos kanang in a traditional way magtudlo lang ko. So as a teacher, ato pong i-consider ang mga professional mga activities nga maka-contribute sa ato para mag-grow as a teacher. So para na mga promotion, so kailangan natong extra effort sa ato ang kuan para ma-promote sa mga recognition pag naay mga activity, mga recognition sa ato ang eskwelahan. So need pod ta mo attend. And of course, attendance in service training. So importante po kay na so mandates gyud dapat ta nga mo attend because para po na sa ato para sa ato ang development as a teacher. So ay teacher na bitaw ko, kabawon ako tanan, dili na ako mag-attend anang mga training dira sa gawas. So as a teacher, kailangan jud nato mo attend kung naay may galing mga training. So that's all for my part. I know it's a very brief discussion because first of all, these things are very understandable and no need to elaborate. So I hope you learned something from my discussion, and that's all. Thank you.